Eumenes, Enquadernados, Inquero. Shakespeare, Platon, Tratados, Agricolas Sabra, Quimica del Suelo, e Irrigation, Fula Primera Griata in su Armadura, El Monstruo, La Filosofia, A la Luz de Vila, Pero, El Pueblo, de Bitter Creek, no estaba, Dispuesto, a dejarlos en paz. Dos semanas después de su llegada, Clara bajo el pueblo con el carro, por provisions mientras Elias arreglaba, circus en el pastesa alto, necesitaba harina, café arbuckle, con el palito de menta dentro. Y, lo admitio Pareces, el sonido de otra voz humana. Fue un error, el entrar, en la tienda general, la conversación murió. El silencio era pesado, acusador, el alcalde, Prendergast, estaba allí, calentándose, el trasero junto a la estufa, panzona. Se toca el caro sombrero, de castor, pero sus ojos, eran fríos, Señora Thorne, Dio, arrastrando, las palabras. Tuit surpresivert. Teníamos una apuesta. Yo apost que ya estarías a medio camino de St. Louis. No me voy a ningún lado, señor, alcalde, Dio Clara. Manteniendo la voz firme mientras, intriga basu, lista, al dependiente, lastima, suspiro, Prendergast. Eres una mujer de muy buen ver. Un desperdicio, realmente. Sabes que esa tierra suya está maldita. Igual que él. Los indios de Can, que hay espíritus, malos en Canaan. Y Elias, bueno, todo saban, que está acumulando. Compra, ms grano, y sal de lo que necesita un hombre con 50 cabezas. Cua está construyendo a la arriba. Enronó para los condenados. Trabajadero. Lo defendió Clara. Sorprendiéndose a su misma. Se prepara? Preparas? Rio Prendergast. Parache? Es un invierno suave. Lo dice el almanac. Lo dicen los inversionistas del Este. Mis manadas están en la tierra abierta. Miles pastando en la mejor herba que hemos visto en ecos. Tu espacio es un paranoco, idiota, acumulando como ardilla. Dial que hais una oferta por su tierra, generosa, que venda, antes de que el inverno. Los volva locos a los dos. Prendergast representaba la suburbia de la poca. El bundo ganado había convencido a los hombres de que podían conquistar la naturaleza con matemáticas. Creían que la hierba era infinita y los inviernos manageables. Elias sabía mejor, Clara compró su harina y se fue con las magellas ardiendo. Pero las palabras de Prendergast la carcomían, acumulan, du dot al valver, al risco, no fu directo, a la casa. Seguio las suelas frescas, del trineo de Elias, lo encontró. Y lo que vio, la dejo clavada, en el sitio, dot Elias no solo arreglaba cercas. Estaba construyendo una fortaleza. Había cercado el canon, extracto, y profundo el fondo de la propiedad. Un calén sin salida natural, protegido del viento, por muros de granito altísimos. Dentro apilaba no montagas. Había reforzado un sistema de cuevas naturales, con madera, creando refugios masivos, aislados. Y había ganado allí. No superjuega manada de fiti sino centos. Animal sin marca, mavericks que debió juntar de las alturas, tua existo. Pregunto, Clara saliendo, de entre los árboles, Elias, seguiro, rápido, acudo,
la mano, yendo, incentivament, al cuchillo del cinturón, antes de, reconocerla, se relejo, para su expresión, se ensombricia te dij, que el terreno era peligroso, aquiestas, escondiendo, ganado, dioela. Y prendergast dice que accumulas grano. Por chu, Elias, se supone que el inverno, ciro suave, Elias miro, al cielo, un morado, pálido, y magulado, color de hematoma fresco, prendergast escucha, a bancaros del este, que nunca han visto en cielo de Wyoming poners de, is color. Yo escucho a la tierra camino hasta una, per de roca, y, quito una capa de musco. Hasta azados scatza escua, están construyendo, sus madrigueras, el dobal de gruces. Ist ano. La corteza de los álamos, esta emsdura que el hero. Los bos blancos, badgeron del artico dos, meses antes. Y eso solo pasa, cuando el norte. Se veía, giro, su, rostro, marcado, hacia, ella. Por primera vez claravió, no miado ni. Ira, sino una, intensidad, desesperada, y argente, ven la gran, mortanda, clara. Lo siento en, los izos. Los viejos hablan del invierno, del 60, pero est. Y est sira peor. Prendergast, y los demos, sobre poblaron, la tierra abierta. Demasadas vacas poca, hierba. Cuando ligla nieve se quid. Sus manadas no tendrán a donde ir. Se amontonaron contra las cercas de deriva, y se congelaron por miles. Sinalo, el canon protegido, aquihe, termal, manantios, calientes, en las cuevas. El suelo se montantibio. La votresa cosa acumulando ino. No por avaricia, por vida. Estas criaturas dependen de tros. Clara Moreau, las preparaciones masivas. El trabajo de un solo hombre impulsado por un conocimiento secreto que, todos ridiculizaban. Entonces entendió que su paranoia era en realidad una custodia silenciosa y profunda. Practicaba. Lo que los viejos colonos llamaban la ley de Liebig. La supervivencia, no la decide la abundancia del verano, sino la escasez del invierno. Te llaman monstruo, dio ella suavemente. Que lo hagan, Gruno, Elias. Volviendo al trabajo. Los muertos no se puedo ayudar. Dio Clara avanzó. Y tomo, antenodor dieno. Elias se detuvo. Miro sus manos, pequeñas, luego sus ojos, decididos, una suavidad extraga intro en su ojo bueno. Es trabajo pasado. Clara, leave mi padre 3 pisos de escaleras, cuando estaba enfermo, dio ella. Solo que es pasado, por primera vez, desde que llegó. La camisura de la boca de Elias es el lado sin cicatriz. Se curva, haitha, arriba, está bien, entonces, dio. Lanzalo alto. Hey culinaire, el desfan, antes de que, se vea el sol, esa noche, cenaron, en silencio, campesero, pero el viento afuera estaba cambiando. Y no solo soplaba, gritaba. La temperatura, 14 grados, en una hora. El vidrio de las ventanas empezó a escarchas por dentro la sombra del risco susurrante se había preparado. Pero ni siquiera, Elias Thorne, sabía que la tormenta que venía no era solo una ventisca. Era un huracán blanco. El resto del Guayán contenía exactamente igual en estructura
La Legata de la Tormenta, Enero. D. 1887, El Encierro, El Rescate del Ternero. La Apparition de la Turba Hambrienta, La Decision de Compartir. La Revelation, Final de Q, Elias había guiado de las Dimas, a salvo, el cambio de respeto del pueblo, el final emotivo con clara embarazada, y la reflexión sobre la humanidad verdadera. Todo con el mismo ritmo narrativo, hooks emocionales, pausas dramáticas, y ser motivational paralikes, comentarios, y recommendation de video relacionado, means encuadernados en cuero. Shakespeare, Platón, Tratados, Agricolas sobre química del suelo y irrigación, fue la primera grieta en su armadura. El monstruo, la filosofía, y la luz de vida. Pero el pueblo de Bitter Creek no estaba dispuesto a dejarlos en paz. 2 semanas después de su llegada, Clara bajó el pueblo con el carro, por provisions mientras Elias arreglaba, circus en el pasteza alto, necesitaba harina, café arbuckle, con el palito de menta dentro. Y lo admitió Pareces, el sonido de otra voz humana. Fue un error, el entrar, en la tienda general, la conversación murió. El silencio era pesado, acusador, el alcalde, Prendergast, estaba allí, calentándose, el trasero junto a la estufa, panzona. Se toca el caro sombrero, de castor, pero sus ojos eran fríos, Señora Thorne, Dio, arrastrando las palabras. Tuit surpresivert. Teníamos una apuesta. Yo apost que ya estarías a medio camino de St. Louis. No me voy a ningún lado, señor alcalde Dio Clara. Manteniendo la voz firme mientras intriga basu, lista, al dependiente, lastima, suspiro, Prendergast. Eres una mujer de muy buen ver. Un desperdicio, realmente. Sabes que esa tierra suya está maldita. Igual que él. Los indios de Can, que hay espíritus malos en Canaan. Y Elias, bueno, todo saban que está acumulando. Compra, ms grano, y sal de lo que necesita un hombre con 50 cabezas. Cua está construyendo a la arriba. Enronó para los condenados. Trabajadero. Lo defendió Clara. Sorprendiéndose a su misma. Se prepara? Preparas? Rio Prendergast. Parache? Es un invierno suave. Lo dice el almanac. Lo dicen los inversionistas del Este. Mis manadas están en la tierra abierta. Miles pastando en la mejor herba que hemos visto en ecos. Tu espacio es un paranoco idiota acumulando como ardilla. Dial que hais una oferta por su tierra generosa que venda antes de que el inverno. Los volva locos a los dos. Prendergast representaba la suburbia de la Poca. El bundo ganado había convencido a los hombres de que podían conquistar la naturaleza con matemáticas. Creían que la hierba era infinita y los inviernos manageables. Elias sabía mejor, Clara compró su harina y se fue con las magellas ardiendo. Pero las palabras de Prendergast la carcomían, acumulan, al valver, al risco, no fue directo, a la casa. Seguió las suelas frescas, del trineo de Elias, lo encontró. Y lo que vio, la dejo clavada, en el sitio, Elias no solo arreglaba cercas.
Estaba construyendo una fortaleza. Había cercado el cañón, extracto, y profundo el fondo de la propiedad. Un calén sin salida natural, protegido del viento, por muros de granito altísimos. Dentro apilaba no montagas. Había reforzado un sistema de cuevas naturales, con madera, creando refugios masivos, aislados. Y había ganado ali. No superjuega manada de fiti sino centos. Animal sin marca, mavericks q, debió juntar de las alturas, tua existo. Pregunto, Clara saliendo, de entre los árboles, Elias, seguiro, rápido, acudo, la mano, yendo, instintivamente, al cuchillo del cinturón, antes de reconocerla, se relejo, para su expresión, se ensombricha te dije. Que el terreno era peligroso, aquiestas, escondiendo, ganado, dioela. Y prendergast dice que accumulas grano. Por chu, Elias, se supone que el inverno, será suave. Elias miró, al cielo, un morado, pálido, y magulado. Color de hematoma fresco. Prendergast escucha, a bancaros del este, que nunca han visto en cielo de Wyoming poners de is color. Yo escucho a la tierra camino hasta una, per de roca, y quito una capa de musco. Hasta azados scatza escua, están construyendo, sus madrigueras, el dobal de gruesas. Ano. La corteza de los álamos, esta emsdura que el hero. Los bos blancos, badgeron del artico dos, meses antes. Y eso solo pasa, cuando el norte. Se veía, giro, su, rostro, marcado, hacia, ella. Por primera vez claravió, no miedo ni ira, sino una intensidad desesperada, y ardiente. Ven la gran Mortandad, Clara. Lo siento en los izos. Los viejos hablan del invierno, del 60, pero est sera peor. Prendergast, y los demos, sobre poblaron, la tierra abierta. Demasiadas vacas poca, hierba. Cuando la nieve se quid. Sus manadas no tendrán a donde ir. Se amontonaron contra las cercas de deriva, y se congelaron por miles. Señaló el cañón protegido, aquihe termal, manantios calientes en las cuevas. El suelo se montantibio. La votresa cosa acumulando no por avaricia, por vida. Estas criaturas dependen de tros. Clara miró las preparaciones masivas. El trabajo de un solo hombre impulsado por un conocimiento secreto que todos ridiculizaban. Entonces entendió que su paranoia era en realidad una custodia silenciosa y profunda. Practicaba lo que los viejos colonos llamaban la ley de Liebig, la supervivencia, no la decide la abundancia del verano, sino la escasez del invierno. Te llaman monstruo, dio ella suavemente. Que lo hagan, Gruno, Elias. Volviendo al trabajo. Los muertos no se puedo ayudar. Dio Clara avanzó. Y tomo, antenodor dieno. Elias se detuvo. Miró sus manos, pequeñas, luego sus ojos, decididos, una suavidad extraga intro en su ojo bueno. Es trabajo pasado. Clara, leva mi padre 3 pisos de escaleras, cuando estaba enfermo, dio ella. Solo que es pasado, por primera vez, desde que llegó. La camisura de la boca de Elias es el lado sin cicatriz. Se curva, hacia arriba, está bien, entonces, dio.
Lanzalo alto. Hey culinaire, el desfon, antes de que, se vea el sol, esa noche, cenaron, en silencio, campesero, pero el viento afuera estaba cambiando. Y no solo soplaba, gritaba. La temperatura, 14 grados, en una hora. El vidrio de las ventanas empezó a escarchas por dentro la sombra del risco susurrante se había preparado. Pero ni siquiera Elias Thorne sabía que la tormenta que venía no era solo una ventisca. Era un huracán blanco. El resto del Guayán contenía exactamente igual en estructura la llegada de la tormenta enero de 1887, el encierro, el rescate del ternero, la aparición de la turba hambrienta, la decisión de compartir, la revelación final de que Elias había guiado de las demás a salvo, el cambio de respeto del pueblo, el final emotivo con Clara embarazada, y la reflexión sobre la humanidad verdadera. Todo con el mismo ritmo narrativo, hooks emocionales, pausas dramáticas, y ser motivational paralikes, comentarios, y recommendation de video relacionado,